Good afternoon, everyone. Okay, is the audio clear to you? Okay, so one of our friend person has took her exam today. Essay window open aayittundu, and it's a very good news that she made it through the essay window. So in the coming classes, if Fazin is able to join us, let's ask her related to her experience regarding the exam. How was the questions? What was the important area? Was our class helpful for her? So let's ask about in the coming classes. So today, as we are having a 2-hour session, so one theory portion remains to be discussed, which is integrated reporting. So integrated reporting 2 hours time discuss ചെയ്ത് കഴിയുമോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻകം ടാക്സസ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തിയറി ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്തത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസ് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്രം ദാറ്റ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ, ഇൻകം മെഷർമെന്റ്, അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഒന്ന് 2 hour സെഷൻ ആയതിന്റെ പേരിൽ, ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആയതിന്റെ പേരിൽ ലെറ്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷമുള്ള സെക്ഷനിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒരു 3 hours ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ഓഫ് യൂസ്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് 2 hours എടുത്ത് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നോ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് സം ടൈം ആൻഡ് വളരെ തറവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോകാം. നോട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടൊരു ടോപ്പിക് അല്ല, ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ അതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. So for that reason, I require some time. So today we will be working out some of the questions from the accounting for leases. Good to go? Can we move forward with the questions? Yeah. So I have already provided you the questions. Questions provided like 1281 questions. ഒരു question bank പോലെ അതിൽ accounting for lease question ഉണ്ട്. And since I am using this software of the previous years, updated അല്ല. സോ അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ആക്സസ് ടു ദ വൈലി. ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് വൈലി ആക്സസ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് യു ദ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നിങ്ങളുടെ വൈലിയുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്പീക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ എല്ലാവരും കാണാം, കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത്രയും ദിവസമായ പേരിൽ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാരിഫൈ. So moving forward with our questions, so let me take. So do you remember the page number of that questions? Yeah, provide you the page number, which is 195, right? 195 തന്നെയായിരുന്നില്ലേ? Okay. So വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? Okay, coming back, got the question. So let's start discussing calculators. Pen, paper with you. ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. യെസ്. ആൻഡ് കുറച്ച് നാളായി ലീസസിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ്? Okay. You know that 2 types of lease, financial lease as well as operating lease. സോ ലീസിൽ അത്യാവശ്യം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലീസിൽ ചേഞ്ച് അമെൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻസിന്റെ കണ്ടന്റ്സിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് 2 types of lease, which is financial lease as well as operating lease.
ആൻഡ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ദ ക്രൈറ്റീരിയസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് നീഡ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ, ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ലീസസ് അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ദ ക്യാഷ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദീസ് ടു ലീസസ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ക്ലാസിഫൈഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇവയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ബ്രിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്. And let's move with our first question. Okay. The first question. If the lease term is less than 12 months, when may a lease elect not to recognize the right of use of asset and lease liability? If the lease term is less than 12 months. So, financial lease is there, operating lease is there, and short-term lease is there. So, if the lease term is less than 12 months, when may a lessee is the party who takes the asset on lease. Lease in edukkunna aalanu lessee, and who provides the asset is the lessor. Elect not to recognize the right of use asset and lease liability. എപ്പോഴാണ് ഈ lessee right of use asset? So നമ്മൾ asset ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, because we are not owning that asset, right? So നമ്മൾ എന്താ right of use asset, അതൊരു intangible asset ആണ്, remind that. So we are acquiring the right to use this asset, not the ownership of the asset. So ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറി ആണ് acquire ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I could not write it on my balance sheet as a machinery, because I haven't acquired this machinery, I haven't obtained the ownership of that machinery. I only having the possession and the right of use of that asset. So I will be reporting as a right to use this machinery, that which will be an intangible asset. And lease liability corresponding ആയിട്ട് lease payments in the present value നമ്മൾ accumulate ചെയ്തിട്ട് we will be reporting it as a lease liability. So we will be reporting an asset or liability. Elect not to recognize, അങ്ങനെ recognize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, recognize ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾ തീരുമാനിക്കുന്നു when, എപ്പത് സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നുള്ളത്. Okay, so probably the answer is visible to you. The lease does not include a purchase option that lessee is reasonably certain to exercise. We know that there may be a purchase option attached to the lease. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് I have acquired an asset for 5 years. This is not the case of the short term lease. ഒരു പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു 5 years ഞാനൊരു അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തു, ഞാനൊരു 4.5 years അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദി ലെസർ ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് മീ an option. After this 4.5 years, you may purchase this asset. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിച്ച് ഇസ് ദ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. After the end of this lease term, the lessee will be able to purchase this set at a stated value. ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that is purchase option. The lease does not include a purchase option that the lessee is reasonably certain to exercise. In this particular lease, if the purchase option is absent, purchase option ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് അസറ്റെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി കുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. സോ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഡസ് ഓപ്ഷൻ എ സേസ്? The lease transfers ownership of the leased asset to the lessee by the end of the lease term. ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് എ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ. ലീസിന് ശേഷം ഒരു അസറ്റിന്റെ മോർ ദാൻ ഒരു 5 years അസറ്റ് ആണ്, നമ്മളൊരു 4 years 9 months ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ് അല്ലേ. അസറ്റിന്റെ എക്കണോമിക് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓഫ് ദിസ് ലീസ് ടേം ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് transferred to the lessee എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി lessee should record the right of use asset and the lease liability. എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. The present value sum of lease payments and any value guaranteed by the lessee is 90% or more of the fair value asset. നമ്മൾ ലീസ് ചെയ്ത സെറ്റിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂന്റെ 90% or more ആണ് what when you look at the lease payments you make and residual value guaranteed by the lessee. Purchase option ഒരു residual value ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when you sum up this lease payments and residual value, convert it into its present value. If that present value is 90% or more of the fair value of the leased asset, in such case it is definitely required. It is required, compulsorily required to report the asset and liability in the balance sheet. We could not take it as any off balance sheet financing. Okay, fourth option.
The term of the lease is for the major part of the remaining economic life of the leased asset. നമ്മൾ ലീസ് ചെയ്ത സെറ്റിന്റെ മേജർ എക്കണോമിക് ലൈഫ്, റിമൈനിങ് എക്കണോമിക് ലൈഫിന്റെ മേജർ പാർട്ട് നമ്മൾ ലീസിന് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഫോർ ദ അസെറ്റ് റിമൈനിങ് ലൈഫ് ഇസ് 10 years, 10 വർഷമാണ് റിമൈനിങ് ഉള്ളത്, ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ 9 years. സോ അതിന്റെ ലീസ്ഡ് അസെറ്റിന്റെ എക്കണോമിക് ലൈഫിലെ മെജോറിറ്റി പാർട്ട് നമ്മൾ ലീസിന് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ ഡി, all this criteria satisfying the requirements to be classified as a financial lease. So financial lease ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely we should report the asset and the corresponding liability in our financial statement. So option C is right. If there is no purchased option along with the lease agreement, the lessee can choose whether to report an asset or whether to report a liability. വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ആൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. As an accounting policy, just read out the explanation. As an accounting policy for short-term leases, a lessee may elect not to recognize the right of use asset and lease liability if at the commencement date the lease has a term of 12 months or less. Yeah, our option എപ്പോഴാണുള്ളത്? Lease term must be 12 months or less. 12 മാസം അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം, means 1 year or less. And does not include a purchase option that the lessee is reasonably certain to exercise. അങ്ങനെ purchase option ഉണ്ടാവില്ല. So please note down these 2 points. എപ്പോഴായിരിക്കണം? മറ്റെല്ലാ കേസിലും we should record the lease asset and record the lease liability. എപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ചോയ്സ് കിട്ടുന്നത്? ലീസ് ടേം 12 months അല്ലെങ്കിൽ താഴെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ലീസസിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ് 2 points. ക്ലിയർ ആണോ? Yeah. So I'm providing this detailed explanation for the first part of the question because കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി, മീൻസ് മോർ ദാൻ എ വീക്ക് ആയി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഒരു ഫ്രഷ് പെട്ടെന്ന് കത്താത്തൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി ഫോർ സം ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു ദി ഓപ്ഷൻ ടു വർക്ക് ഔട്ട്. നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ? Okay. So moving on to the next question. Yes. On January 1, lessee entered into a 4-year lease that does not transfer ownership at the end of the lease term. It also includes a purchase option on January 1, lessee entered into a 4-year lease that does not transfer ownership. Just a moment. On January 1, lessee entered into a 4-year lease that does not transfer ownership at the end of the lease term. Okay. It also includes a purchase option not reasonably expected to be exercised.
The leased asset has a 6-year economic life, no residual value, and present value of the annual lease payments equal to 75% of the leased asset's fair value. If the leased asset has no alternative use to the lessor at the end of the lease term, how should lessee classify this lease? So let's start with the explanation. Question ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു മേജർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ് ടേം? 4-year lease and one more condition, no transfer of ownership at the end of the lease term. ലീസ് ടേമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഒരു പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് ദിസ് അസെറ്റ്, നോട്ട് റീസണബിളി എക്സ്പെക്ടഡ് ടു എക്സസൈസ്. നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പില്ല അയാൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കേസിൽ യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഇല്ല. The leased asset has a 6-year economic life. What is the economic life of the asset? 6 years. No residual value. Residual value ഒന്നുമില്ല. And the present value of the annual lease payment equal to 75% of the leased asset's fair value. When you discount the annual lease payments as well as residual value ഇല്ല, annual lease payments നെ മാത്രം നമ്മൾ present value ലോട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it is equal to 75% of the fair value of the leased asset. അസറ്റിന്റെ 75 fair value 75% ഈക്വൽ ആണ്. If the leased asset has no alternative use to the lessor at the end of the lease term, how should lessee classify this lease? ഈ ലീസ് ചെയ്ത അസറ്റിന് at the end of this lease term it is not of any alternate use to the lessor. ലെസ്സർക്ക് അസറ്റ് കൊണ്ട് വേറെ യാതൊരു ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how can we classify this lease? A test finance lease. Definitely the answer is this. So in order to be, so ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് what are the criteria that you need to satisfy in order to classify a lease as financial lease? ആ criteria ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, LSC classifies a lease as a financial lease and operating lease. Okay. A finance lease meets at least one of 5 classification criteria. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 ക്രൈറ്റീരിയാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 ക്രൈറ്റീരിയാസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആയിട്ട് വരാം. ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. The lease does not transfer ownership of the leased asset to the lessee. ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. Contains a purchase option. Lease is reasonably certain to exercise. ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. 2, ഒരു പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ദ ലിസി ഇസ് എക്സ്പെക്ട് ടു എക്സസൈസ്. ലിസി എക്സസൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ റീസണബിളി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ലീസ് ടേം ഓൾസോ ഇസ് ഫോർ 65% ഓഫ് ദ ലീസ്ഡ് അസറ്റ്സ് റിമൈനിങ് എക്കണോമിക് ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഈ ലീസ് ടേം ഏതാണ്? 4 years ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എത്ര വർഷമാണ്? 6. സോ 4/6 വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 4/6? 66.67%, അല്ലെങ്കിൽ 67% ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് എക്കണോമിക് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ലീസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 90% വേണമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. നോട്ട് എ മേജർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 75% ഒന്നുമില്ല. മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, മോർ ദാൻ 50% അല്ലേ മേജർ പാർട്ട് നോക്കി. നോ, 75% എങ്കിലും കൂടുതൽ വേണം, എന്നാലേ മേജർ പാർട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. Furthermore, present value of the lease payments, what is this equivalent to? It is equivalent to 75%. 75% ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എത്ര വേണം? 90% എങ്കിലും വേണം. Okay. However, the leased asset is so specialized that it is expected to have no alternative use to the lessor at the end of the lease term. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന 5 ക്രൈറ്റീരിയാസിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അവിടെ ഇല്ല. ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തതോ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പില്ല. രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ? മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് എക്കണോമിക് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലോട്ട് നമ്മൾ ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. 67% ലൈഫിനേ ഉള്ളൂ, 75% ഇല്ല. സോ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇനി പ്രസന്റ് വാല്യൂ, ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 75% ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, പോരാ. 90% ഈക്വലന്റ് ആവണം, അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? ഈ ലീസ്ഡ് അസെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫ് എനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് ടു ദി ലെസ്സർ. ലെസ്സർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേറെ യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ല. യെസ്, we are meeting that criteria. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
Leased asset has no alternative use to the lesser at the end of the lease term. Lease term കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസറ്റ് കൊണ്ട് ലെസ്സർക്ക് യാതൊരു വേറെ ഉപയോഗവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is one criteria. ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ among the five criteria ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. യെസ്, ലാസ്റ്റത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി കുഡ് ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് വോട്ട് ഫിനാൻസ് ലീസ്. ഇത് അഞ്ചും മീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ പറയാണ് ലീസ്ഡ് അസറ്റ് ഇസ് ഓഫ് അതർ യൂസ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, 5 ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തില്ല, നമ്മൾക്കതിനെ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ലീസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ 5 ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല, 5-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? സോ 5 ക്രൈറ്റീരിയ ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ദ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് റീസണബിളി എക്സ്പെക്ടഡ് ടു എക്സസൈസ്. മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസറ്റിലോട്ട് ലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ലീസ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂസ് ഇഫ് എനി is equivalent to 90% or more of the fair value of the leased asset and the asset has no alternative use to the lessor at the end of the lease term. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ക്രൈറ്റീരിയാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിലോട്ട് എടുക്കും. സോ 5ഉം ഒരുപോലെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക. Yes. Question 3. The amount recorded initially by the lessee as a lease liability should normally. ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? The amount recorded initially by the lessee as a lease liability should normally, option A, exceed the total of the lease payments. Option B, exceed the present value of the lease payments at the beginning of the lease. Equal the total of the lease payment, equal the present value of the lease payments at the beginning of the lease. So, yes, obviously നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്നുള്ളത്. എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു റെക്കോർഡ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലീസ്. ഇനീഷ്യലി, യെസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇനീഷ്യലി. സോ ഒരു ലീസ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് എത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? അതേതാ വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഓൾ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലീസ്. ലീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ലീസിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അതിനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്, നോ, നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെന്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് വരില്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, exceed the present value of the lease payments at the beginning of the lease. Okay. കൂടുന്നുള്ളത്, no, it will not. Equal the total of the lease payment. Yes, total of the lease payment, okay, but total of the present value of the lease payment എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, not just the lease payment, we need to discount it to the present value using an appropriated cost of capital. അത് ചിലപ്പോൾ imputed rate ആയിരിക്കാം, borrowing rate ആയിരിക്കും, ഒരു അതുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് വരും. സോ ദ ലീസ് ഇതാണ് ചോദ്യം. ലയബിലിറ്റി ഇനീഷ്യലി is equal to present value payments at the beginning is lease. So what is the reported amount of the lease liability initially on the balance sheet? It is equal to the present value of the lease payments at the beginning of the lease. Okay, so answers. Explanation. The lessee records a lease as an asset and a liability at the present value of the lease payments. The discount rate is the lessor's implicit interest rate or the lessee's incremental borrowing rate of interest. Lease payments include the rental payments required during the lease term and the amount of a purchase option if the lease is reasonably certain to exercise it. If no such option exists, the lease payment equals the sum of the rental payments, the amount of residual value guaranteed by the lessee, and any non-renewal penalty imposed. Clear? So, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ.
rental payments, residual value guaranteed by the leasee, non-renewal penalty imposed. ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. So just note it down. കഴിഞ്ഞോ? Okay. So question number 4, what is it? In a lease that is recorded as a sales type lease by the lessor, interest revenue. Sales type lease. Okay. Interest revenue should be recognized in full as revenue at the lease's inception. Should be recognized over the period of the lease using the straight line method. Should be recognized over the period of the lease using the effective interest method. Does not arise. So എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? In a lease that is recorded as a sales type lease. So ഇതൊരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. സോ എന്തായാലും നോക്കുക. In a lease that is recorded as sales type lease. Sales type lease എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കണ മാതിരി അങ്ങനത്തെ ഒരു സെയിൽസ് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റവന്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് should be recognized over the period of the lease using the effective interest method. We know that ലീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലീസിന് ആ ഒരു അസറ്റിന്റെ ഒരു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ലീസ് റെന്റൽസ് കൂടാതെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് കൂടെ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതില് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റവന്യൂ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒരു ഇംപ്യൂട്ടഡ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. So look at the explanation. In a sales type lease, each periodic lease payment received has two components. Sales type lease ആണ്. സെയിൽസ് ടൈപ്പ് ലീസ് കൊണ്ട് ലെസറുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും? There would be interest income and the reduction of the net investment in the lease. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലീസിന്റെ പേയ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ലീസ്. ലീസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിഡക്ഷൻ. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് റിഡ്യൂസ്ഡ്. അതന്നെ. Interest income is calculated using the effective interest method. എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് effective interest method, like that of when you amortize the premium or when you amortize the discount using this effective rate of interest. ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. It equals the carrying amount of the net investment in the lease at the beginning of the period times the discount rate implicit in the lease. എന്തായിരിക്കും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം? Carrying amount of the net investment in the lease at the beginning of the period. ഓരോ പീരീഡിന്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള carrying amount, ആ ലീസിന്റെ carrying amount ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈക്വൽസ് മീൻസ് അത് ഇൻറ്റു. സോ ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് നടത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് പോർഷൻ പ്രിൻസിപ്പളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഗെറ്റ്സ് ഓൺ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്യാരിങ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഓരോ പീരീഡിലത്തെ ക്യാരിങ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻ ദ ലീസ്. ലീസിലുള്ള ഇംപ്ലൈഡ് റേറ്റ് ഇംപ്യൂട്ടഡ് റേറ്റ് ആയിരിക്കാം,
ബോറോയിങ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ത് റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ആയി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാ തവണയും ബിക്കോസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് റെഡ്യൂസിങ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. സോ പിന്നെ should be recognized full as revenue at the lease inception. റവന്യൂ ഫുൾ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ. റവന്യൂ എപ്പോഴാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്? the performance obligation satisfied and the customer has obtained the control of the set. അത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ലീസ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എപ്പോൾ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ? ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കൺട്രോൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ. അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. So we could not recognize this entire portion as revenue because it is against the revenue recognition principle. Does not arise. അങ്ങനെയില്ല. എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഉണ്ട്. സെയിൽസ് ടൈപ്പ് ലീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട്, and പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ ഉണ്ട്. So just note down that point in a sales type lease ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, ബിക്കോസ് അത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബട്ട് യു കുഡ് എക്സ്പെക്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം കാര്യം തന്നെയാണ്, ബട്ട് അതിന്റെ വേറൊരു ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം, വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാത്രം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Okay. Tell me that you are done noting it down. Done? Okay, so moving on. The next question. Okay. Question number 5. Glade company leases computer equipment to customers under sales type leases. So നേരത്തെ sales type lease എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ usual lease തന്നെ, but ആ terminology മാറ്റമുണ്ടെന്ന് മാത്രം. So leases computer equipment to customers under sales type leases. Okay. The equipment has no residual value at the end of the lease, and that lease does not contain purchase options. Okay. At lease inception, the fair value of the leased computer equipment equals its carrying amount. Okay. Glade wishes to earn 8% interest on a 5-year lease of equipment with a fair value of $323,400. The present value of the annuity due of percentage for 5 years is 4.312. What is the total amount of interest revenue that Glade will earn over the life of the lease? So, interest revenue is a sales type lease. So, you know that there will be interest revenue and the principal part, reduction of the net investment on the lease. So, the interest revenue, it is computed based on the effective interest method. So, what is the effective interest rate? 8%. 8% interest on a 5-year lease. So we have to compute what is the total amount of the interest revenue. Interest revenue, the total amount എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ compute ചെയ്യേണ്ടത്.
Okay. So let me tell you. What is the fair value of the lease? The fair value of the lease is equal to the present value of all the lease payments over the term, right? Like our lease period, നമ്മൾ നടത്തുന്ന പേയ്മെന്റിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താ പറയുക ഫെയർ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ലീസിന്റെ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സിന്റെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So here the fair value is provided to us, that is 323,400, and our rate of 8% rate എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we need to find out what is the payment. എത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ്സ് ആയാൽ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ്സിന് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പേര് കൊടുക്കുക വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ. അങ്ങനെയും വരാട്ടോ എക്സാമിന് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരാം. സോ നെവർ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം. is equal to നമ്മൾ ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, into its present value. Sorry, present value of annual lease payments equal lease payments ആയിരിക്കുമല്ലോ. Annual lease payments into present value of annuity. ഇതാണ് ബിക്കോസ് സിൻസ് ദി ആനുവൽ ലീസ് എല്ലാ തവണ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനും പ്രിൻസിപ്പളിനും നമ്മൾ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ദ ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്, പീരിയോഡിക് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് വുഡ് ബി ദ സെയിം. സോ ഹിയർ വി ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദ ഫെയർ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ്, ഐ ഹോപ്പ് യു കുഡ് സീ മൈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. കാണുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കണോ? ആ ഒരു വലുതാക്കണോ? Can see. Okay. Okay. Let me try to just make it big. Yeah. So $323 what 400. Yeah. Is equal to annual lease payments. നമുക്ക് അറിയില്ല. We know that നമുക്ക് interest revenue കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്. So it is part of the annual lease payments into present value of annuity. So present value of annuity എന്ത് annuity? At the implicit rate of the lease. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേറ്റ് ഏത് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക. Here 8% റേറ്റ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So 8% for a 5-year. 5-year ലോട്ടാണ് ലീസ്. So 8% for 5 years, the annuity factor is 4.312. The annuity factor തന്നിട്ടുണ്ട് 4.312. So what would be the annual lease payment? Already അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ആവും. സോ എത്രയായിരിക്കും ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്? 323,400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4.312. 75,000 അല്ലേ? So please don't look at this. ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ്സിലോട്ട് നോക്കുക. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഓക്കെ the answer is in front of you, I know that. അപ്പോൾ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് അവർ ഓൺ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് നോക്കുക. സോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ആദ്യം ഇതിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും, ബട്ട് അത് അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാട്ടോ. സോ ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എത്രയാ? 75,000. വി നോ ദാറ്റ് ഈ ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ദിസ് ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് there is two components. It is equal to what the interest will be there plus the principal reductions അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ principal portion. Reduction of the net investment means the principal portion. പ്രിൻസിപ്പളിലോട്ട് എത്ര പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്കറിയാം here we are not having any purchase option. നമുക്ക് റെസിജ്വൽ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. സോ വേറെ ഒരു പേയ്മെന്റ്സോ വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോ നമ്മളൊന്നും നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് നടത്തേണ്ടി വരും? ടോട്ടൽ ഓവർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ്സ്? 75,000 into 5 അല്ലേ? 5 വർഷത്തേക്കാണ് ലീസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടലി യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് 375,000 ഓവർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദിസ് അസെറ്റ്. എന്താണ് ഈ ഫെയർ വാല്യൂ? എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ അല്ലെ? 75,000 വെച്ച് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി പേയ്മെന്റ് നടത്തണം.
So totally നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 375,000 would be our total payment. അല്ലെ, total payment നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 375,000. This total payment minus the fair value. What is it? 375,000ൽ നിന്ന് fair value എത്രയുള്ളൂ? 323,400. അതല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ലോൺ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക. ഇതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ ലോൺ ഫോർ 100,000. ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുത്തു. പക്ഷെ 5 വർഷം ഞാൻ ഇതിൽ പീരിയോഡിക്കലി പേയ്മെന്റ് നടത്തും. അപ്പൊ ലോണിൽ എന്തായിരിക്കും? ദർ വുഡ് ബി പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഞാൻ ഈ 5 വർഷം ഞാൻ ലോണിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തി. ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ എമൗണ്ട് എല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 150,000 ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര രൂപയാണ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തേക്കുന്നത്? 100,000. ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് 5 years ഓൾ മൈ പേയ്മെന്റ്സ് എല്ലാ വർഷം ഞാൻ EMI പോലെ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയത് ഒരു 150,000 ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ദിസ് 150,000 മൈനസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ 100,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50,000 എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ആനുവിറ്റി മീൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് 5 years അല്ലേ ആനുവിറ്റി? അല്ലേ ടോട്ടൽ. സോ വി മൾട്ടിപ്ലൈ, വൈ ആർ വി മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് 5? So annuity means 5 years അല്ലടാ. നമ്മളിപ്പോ 75,000 പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് $100 പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഉണ്ട്. എപ്പോഴാ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യു ആർ മേക്കിംഗ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഈക്വൽ എമൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പീരിയോഡിക് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഈക്വലന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ എടുക്കും. സോ ഹിയർ ലീസിന് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് $75,000 ആണ്. $75,000 ഫസ്റ്റ് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രസന്റ് വാല്യൂ, രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രസന്റ് വാല്യൂ, മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഏത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. 75,000 is the lease payments that I have to make this 5 years. 5 വർഷം ഞാൻ 75,000 എടുക്കണം. 75,000 into present value of first year, 75,000 into present value of second year, 75,000 into present value of third year, അങ്ങനെ fourth year, fifth year അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം since the 75,000 is same for all these years, we could take the annuity factor. അപ്പൊ ഏത് 75,000 into present value of $1 annuity at 8% for 5 years കിട്ടുമ്പോൾ we will be getting the fair value. അതായത് ലീസിന്റെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 322,400. അതിന് ഞാൻ ലീസ് 5 വർഷം ലീസിന് എടുക്കുമ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലി ഐ ആം പേയിങ് 75,000 ടുവേർഡ്സ് ദ ലീസ് ആയിട്ട് 75,000 പേ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ലീസ് ലെസർക്കാണെങ്കിൽ 75,000 വെച്ച് റിസീവ് ചെയ്യണം. So 75,000 5 വർഷം റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 75,000 into 5, totally I am receiving 375,000 over the lease time. And what is the value of the asset? 323,400. So our 323,400 less this 375,000 we get, the difference would be the clear. ആണോ? ലീസിന് പകരം നമുക്ക് ലോൺ ആയിട്ട് അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് over the and must be just the 323,400 value of the lease 312 factor. Given no residual value and no purchase over system 37 voice break off. Clear ആണോ? ഇടക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. സോ മൈക്കിന്റെ പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഇടയിൽ മൈക്കിന്റെ പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്റെ കൈ താണൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വോയിസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഫറൻസ് വരില്ലേ? അത്രയാട്ടോ. സോ ഓക്കെ ഡൺ. അങ്ങനെ ഓക്കെ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക്. ഓക്കെ ഡൺ. Value in your purchase option, total is
of the lease term would be 375,000, which is 75,000 payment into 5 years. Okay. The entire difference between the gross lease payments received and their present value, means 3,400 net investment in the lease, is the interest revenue recognized over the entire lease term, which is 375,000 minus 323,400, which gives 51,600 to be the interest revenue for this 5 years lease term. Clear ayo? Don't know ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമോ എന്നുള്ളത്. സോ ഫേഴ്സിൻ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ക്ലാസ് ലെറ്റ്സ് ആസ്ക് ഫേഴ്സിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നേച്ചർ. മേ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വെയിറ്റേജിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മീ ദി ആൻസർ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്? ഓക്കെ, okay, let's look at this question. Try working out yourself. നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Wall company leased office premises to Fox Incorporated for a 5-year term beginning January 2 year 4. Okay. Year 4ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇയർ 4 will be the year 1 of the lease. മനസ്സിലാക്കണം. ഇയർ 4 would be the initial year of the lease or the year 1 of the lease. Okay. എത്ര വർഷത്തേക്കാണ്? 5-year lease term. Under the term of the operating lease, so it is an operating lease specifically provided. Rent for the first year is 8,000 and rent for the years through 2 through 5. അതായത് 2 through 5 means 2 to 5 years 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള എത്രയാണ് നമ്മുടെ റെന്റ്? 12,500 per annum. So year 2 12,500, year 3 12,500, 4 12,500, 5 12,500 അങ്ങനെയാണ്. However, as an inducement to enter the lease, Wall granted Fox the first 6 months of the lease rent free. Okay. In its December 31 year 4 income statement, what amount would Wall report as rental income? So എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? സോ വോൾ കമ്പനി അതിന്റെ ഓഫീസ് പ്രിമിസസ് ഫോക്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡിന് ലീസിന് കൊടുക്കുകയാണ്. 5 വർഷത്തെ ലീസാണ്. ഇയർ 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ റെന്റ് 8,000, ബാക്കി 2 വർഷം 2, 3, 4, 5 വർഷത്തേക്ക് 12,500 ആണ്. സോ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലീസ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് കാരണം ലീസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മീൻസ് ഒന്ന് പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് 6 months ലീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് 6 monthsത്തെ ലീസ് വേണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ലീസ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു. In its December 31 year 4. December 31 year 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ലീസ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ലീസിന്റെ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ റെന്റൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? വാൾ കമ്പനി എത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? Think and get me the answer. 4,000. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്വിക്ക് ആൻസർ ആയിരുന്നു 4,000. നമുക്ക് ആ ഗസ്സും ആ ഒരു ലോജിക്കും കറക്റ്റ് ആവുമോന്ന് നോക്കാം. സോ സെലിൻ, കൃഷ്ണപ്രിയ, Anna has given me the answer 4,000. Sorry. The answer is 10,800. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നത്. എന്താ? ആൾക്ക് റെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതൊരു പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. റെന്റൽ ഇൻകം ആയിട്ട് സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഞാനൊരു ഗുഡ് വിറ്റിട്ട് അതിന്റെ ഏർലി പേയ്മെന്റിന് സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ടു ഞാനൊരു 10,000 സെയിൽ നടത്തി. 10,000 സെയിൽ നടത്തിയിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം മീൻസ് ഒരു 10 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് നേരത്തെ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 5% ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5% കൂടെ കുറച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല സെയിൽസ് റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഐ വിൽ ബി റെക്കോർഡിംഗ് ദി എൻറ്റയർ എമൗണ്ട്. ആ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് സെയിൽസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും. ഫോർ എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് റെന്റൽ ഇൻകം ബൈ ദി ലെസ്സർ. നമ്മൾ ലീസ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കിട്ടുന്ന പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ റെന്റൽ ഇൻകം ആയിട്ടായിരിക്കും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് റെന്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് വാരി ഫ്രം എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ്, അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് സെയിം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെന്റൽ ഇൻകം ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓവർ ദ ഫുൾ ലീസ് ടേം ഓൺ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ നിന്ന് വാരി ചെയ്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ദസ് an equal amount of rental income is recognized each period over the lease term. ഈ മീൻസ് ആദ്യം 8,000 പിന്നെ 1,200 അങ്ങനെ വെച്ച് പോവാണ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല, വാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ റെന്റൽ ഇൻകത്തിന് അങ്ങനെ പീരിയോഡിക്കലി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോകണം. സോ അത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. സോ 12,500 ടോട്ടൽ എത്ര വരുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ റെന്റൽ പേയ്മെന്റ് നോക്കാം. സോ 8,000 ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫോർ 6 months. അപ്പൊ 8,000 ഇൻറ്റു 6 months, 6/12 0.5 എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ്. 0.5 മീൻസ് നോട്ട് ഫോർ 1 year, ഒരു വർഷത്തേക്കല്ല, ഒരു അര വർഷത്തേക്കുള്ളൂ. 8,000 ഇൻറ്റു 0.5 പ്ലസ് 12,500 ഇൻറ്റു 4, 12,500 ഇൻറ്റു 4 വർഷത്തേക്ക് 2, 3, 4, 5. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8,000 is for 6 months. Let's take it as 6/12 plus 12,500 into how? 4 years ലോട്ടുണ്ട്. So 8,000 into 6/12, 4,000 plus 12,500 into 4, 50,000. സോ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 54,000 വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ്. അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാക്കുമ്പോൾ 54,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5, 10,800 വെച്ചിട്ട് ഓരോ പീരീഡും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. കാരണം 8,000 into 0.5 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് 8,000 ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കേണ്ടി വരും? 4 years. ഇതിനെ നമ്മൾ മന്ത്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8,000 into 6 months പ്ലസ് 12,000 into 4 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 into 12, 48 months ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 48 months ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ഇയർലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ 8,000 into 6 എത്രയാ? 48,000 പ്ലസ് 12,500 into 48, 600,000. സോ 600,000 പ്ലസ് 48,000 എത്ര വരും? 648,000 ഉണ്ട്. 5 years. 5 years means 5 into 12, 60 months അല്ലേ? 648, 600 divided by 60 months, 10,800. Could be in a year. Clear? Okay, year 4. എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഡൗട്ട് എന്താ? എന്നാ ഇയർ 4 ഈസ് നോട്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കണ്ട, 1 year ബാക്കിയുള്ള അങ്ങനെ. അല്ലടാ, എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ?
Okay, that's what I explained in the initial. For a 5 years lease term beginning January to year 4. Year 4 in 5 varsham start ചെയ്തിട്ട്. So year 4 is the first year of the lease. ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഞാനിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ 4ാം വർഷം ഞാൻ അസറ്റ് ലീസിന് എടുക്കുകയാണ് 5 വർഷത്തേക്ക്. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ലീസ് ഓൺ ദ ഇയർ 4 ഓഫ് മൈ, ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഇയർ 4 എടുക്കുന്നു. 5 വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയർ 9 വരെ ഉണ്ടാകും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇയർ 4 വുഡ് ബി ദ ഇയർ 1 ഓഫ് മൈ ലീസ്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഇത്. അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ് ഡൗട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അറിയുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഈവൻ ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് ഇയർ 4 ഓഫ് ദിസ് ലീസ് ഇസ് ദ ഇയർ 1, ഇനീഷ്യൽ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലീസ്. സോ 5 വർഷമാണ് ഇയർ 4, ഇനി 1 വർഷം ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എടുക്കരുത്. സോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ അന്ന? വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് വന്നില്ല? ഓക്കെ, ഡൗട്ട് വന്നോ? ഇങ്ങനൊരു ഡൗട്ട് വന്നോ? എന്തുകൊണ്ട് 1 ഇയർ മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഡൗട്ട് വന്നോ? ഫസ്റ്റ് വന്നു, ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വന്നല്ലോ. ഡൺ. സോ സച്ച് ഡൗട്ട്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അതൊക്കെ വരണം. സോ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കെയർഫുള്ളി. എന്താ ട്വിസ്റ്റഡ് സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തെറ്റ് വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So please note it down this sentence. For an operating lease, lease payments are recognized as rental income by the lessor. If rental payments vary from a straight line basis, rental income should be recognized over the full lease term on a straight line basis. ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാട്ടോ. The very benefit of this document is that its explanation, clarity of this explanation. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഭേദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ്, നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ, അതനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആകുമോ കാൽക്കുലേഷൻ? ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല, നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റോടിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം മാത്രമല്ല, ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിഡക്ഷൻ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ, ഏതാ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, സോറി, just a moment. ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ലീസിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുന്നുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, നേരത്തെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു സിമിലർ ടൈപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. So in that we have to bifurcate between the principal repayment as well as the interest income. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ തരംതിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
is not necessary that you should be making the equal payments. അതിൽ അങ്ങനെ equal payments വരുത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല. Depends upon the nature of the lease. Okay. So this question number 7. On January 1, year 1, Frost Company entered into a 2-year lease agreement with Anand's company to lease a new computer. The lease term begins on January 1, year 1 and ends on December 31, year 2. The lease agreement requires Frost to pay Anand's 2 annual lease payments of 8,000. The present value of the minimum lease payments is 13,000. Which of the following circumstances would require Frost to classify and account for the arrangements as a financial lease? ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആയിട്ട് താഴെ കുറച്ച് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലേത് വന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്. ഇയർ 1 ഫ്രോസ്റ്റ് കമ്പനി ഒരു 2-year ലീസ്, 2 വർഷത്തേക്കാണ് ലീസ്. ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ലീസ് ബിഗിൻസ് ഓക്കെ, ലീസ് ടൈം എൻഡ്സ് ഓൺ ജാനുവരി ഇയർ 2. ഓക്കെ, 2 വർഷത്തേക്കുള്ള ലീസാണ്. Lease agreement requires Frost to pay Anand's 2 annual lease payments of 8,000. Lease payments are 8,000 and 8,000. 2 വർഷമായിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. Present value of the minimum lease payments is 30,000. 13,000 ആണ് നമ്മുടെ present value of the minimum lease payments. 13,000. Which of the following circumstances would require Frost to classify and account for the arrangement as a finance lease? Finance lease ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? First, economic life of the computer is 3 years. Economic life 3 years വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എത്ര വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്? 2 വർഷം. സോ 2 വർഷം 2/3 ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വോട്ട് 67%, അല്ലേ? ഒരു 3 വർഷം എക്കണോമിക് ലൈഫുള്ള സെറ്റിന്റെ മേജർ പാർട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ലീസ് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിനെ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ 3 വർഷം എക്കണോമിക് ലൈഫുള്ള ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത്? 2 വർഷത്തിനാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര മേജർ പാർട്ട് ഉണ്ടാ? 75% ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇല്ല, 66.6%. 67% ആകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദി മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അസെറ്റ്, അല്ലെ? 2 years കൂടുതൽ വേണം. സോ 3 വർഷത്തിന്റെ 75% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം പോരാ, 2.25, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 2 years 3 months. 2 വർഷം 3 മാസത്തേക്കൊക്കെ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ 2 years. സോ നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. The fair value of the computer on January 1, year is 14,000. ഇപ്പൊ fair value എത്രയാണ്? 13,000 ആണ്. So what is it? The fair value of the എന്താ പറയണേ, okay, the lease payments must equal to 90% more of the fair value of the leased asset. So നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എത്രയാ? 8,000. 2 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8,000 into 2 16,000 പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാ? സോ ഈ 13,000 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലീസ് പേയ്മെന്റ് 16,000, അതിന്റെ ഒരു 90% മോർ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്ക? 90% എത്രയാ? 14,400. In next, Frost does not have the option of purchasing the computer at the end of the lease term. ഇല്ല. യെസ്, ഫിനാൻസ് ലീസ് ആവണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കണം. അത് റീസണബിളി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു എക്സസൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് റീസണബിളി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ റിമെയിൻസ് വിത്ത് അനൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലീസ് ടേം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ലീസ് എൻഡ്സ്. അനൻസിന് തന്നെയായിരിക്കും ലീസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അനൻസ് ആണ് ലെസ്സറുടെ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് റിമെയിൻ ചെയ്യും. ദേർ മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്, അല്ലേ? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് വേണം. അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇനി എന്താ ഇതിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ January 1, year 1 14,000. 14,000 ഫെയർ വാല്യൂ വേണം. ഓക്കെ, 13,000 ആണ് നമ്മുടെ മിനിമം ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്. സോ 13,000 എന്തിന്റെങ്കിലും 90% അല്ലെങ്കിൽ അബവ് ആയിരിക്കണം.
So 30% divided by 0.9 would be 14,444. Alle? Like the present value of the minimum lease payment must equal to 90% or more of the fair value of the asset at the beginning of the lease. എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. What is the present value of the minimum payments? It is 13,000. So this 13,000 must be equal to 90% or more of the fair value. So fair value എത്ര വേണം? 14,000 എങ്കിലും വേണമെന്നാ പറയണേ. Okay. A lease is classified as a finance lease by the lessee if at least commencement date any one of the 5 criteria. നമ്മൾ മുകളിൽ 5 criteria പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മീറ്റ് ചെയ്യണം. One criterion is that the present value of the sum of the lease payments and any residual value guaranteed by the lessee. Residual value ന്റെ കേസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So ഈ present value ഇതിന്റെ present value is 13,000 must equals or exceed substantially all of the fair value of the leased asset. Consequently, if the fair value of the computer on January 1 year 1 is 14,000 ആണെന്ന് കരുതുക. So this 13,000 divided by 14,000 എത്രയാണ്? Yes, 92.8. So ഈ 13,000 നമ്മുടെ present value of minimum lease payments. If the fair value is 14,000, which would be more than 90%, 92.8586% ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ equivalent ആണ്. So it is more than the 90%. ഈ ഒരു situation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we could classify it as what? Finance lease, in which the present value of the minimum lease payments would be 90% or more of the fair value of the computer, which is 14,000. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ? ഓക്കേ. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇത്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് 5 minutes ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, 2 hours ക്ലാസ് അല്ലേ, സോ 5 minutes ബ്രേക്ക് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 എന്താ? സ്റ്റാർ കമ്പനി. ക്യാൻ ഐ മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, question number 8. Star Company has entered into a 3-year lease agreement with Bell Corporation. So, Bell Corporation ആണ് നമ്മുടെ lessor for the use of 10 new commercial copy machines. The present value of the sum of the lease payments is 72,000. The total fair value of the machines on the lease commencement date is 120,000. An option to purchase the machine is not part of the lease agreement, and the copy machines will be returned to Bell at the end of the lease period. The machines are not specialized, and Bell will be able to lease or sell the leased machines after they are returned. The estimated useful life is 7 years. The residual value of 6,500 per machine is not guaranteed by Star or by a third party. It is probable that all lease payments will be collected. How should the lease be classified by the lessor? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 5 ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞു. 5 ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത ഫിനാൻസ് ലീസ് ആണ്. ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആണ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് 5 ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആക്കിക്കോ, ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആക്കിക്കോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓരോ നോക്കാം. 3-year lease term. What is the useful life of the asset? 7 years. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് നോക്കാം. അപ്പൊ 3/7 42 അല്ലെ? 7 years യൂസ്ഫുൾ ലൈഫുള്ള സെറ്റിന്റെ മേജർ പാർട്ട് നമ്മൾ ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെ മേജർ പാർട്ട്? മോർ ദാൻ 75% ലൈഫിലോട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ 3 years ഉള്ളൂ. 7 years ലൈഫിന്റെ 75% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 years 5 years കൂടുതൽ വേണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ 3 years. ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്രോസ് ഡൺ. നെക്സ്റ്റ്, the present value of the sum of the lease payments is 72,000. Present value of the sum of the lease payments എത്രയാ? 72,000. The total fair value of the machines on the lease commencement date is 120,000. ലീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാ? 120,000.
One of the criteria is that the present value of the sum of the lease payments must be equal to 90% or more of the fair value of the leased asset at the beginning of the lease. So sum of the lease payments etrayam 72,000. Fair value 120,000. Let's check how much percentage of 120,000 is 72,000. എത്രയാ 60%, 90%-ൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. സോ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ക്രോസ്. മൂന്നാമത്തത്, an option to purchase the machine is not part of the lease agreement. പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഫിനാൻസ് ലീസിൽ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് റീസണബിളി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ക്രോസ്. And copy machines will be returned to Bell at the end of the lease period. ലീസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പി മെഷീൻ ബെൽ ലെസ്സർക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അവിടെ ഇല്ല. ബെൽ ലെസ്സർ ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലീസ് ടു ദ ലിസി അല്ലേ. ലീസിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല. നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. ഫോർത്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ഡൺ. നെക്സ്റ്റ്, machines are not specialized machines ഒന്നുമല്ല, and Bell will be able to lease or sell the leased machine after their return. യൂസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലിന് അത് വേറെ ലീസിന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ലീസ് അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലീസ് ടേം. ലീസ് ടേം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസെറ്റിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് ഉണ്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ആ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ക്രൈറ്റീരിയം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ എൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? 5 ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി കുഡ് ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ്. യെസ്. A lease is classified as a sales type lease by the lessor and as a finance lease by the lessee if at least at least one of the 5 criteria is met. At least lease തുടങ്ങുമ്പോൾ at least one of the 5 criteria must be met. The lease transfers ownership of the leased asset to the lessee by the end of the lease term. The lease includes an option to purchase the leased asset that the lessee is reasonably certain to exercise. The lease term is for the major part of the remaining economic life of the leased asset, generally considered to be 75% or more. The present value of the sum of the lease payments and any residual value guaranteed by the lessee equals or exceeds substantially all of the fair value of the leased asset, and means 90% or more. And the leased asset is so specialized that is expected to have no alternative use to the lessor at the end of the lease term. The lease therefore must be classified as an operating lease or a direct financing lease by the lessor because at lease commencement none of the 5 criteria are met. The lease also does not meet the fair value criterion classification for a direct financing lease. Accordingly, the lease is classified as an operating lease. Clear? Okay. സെയിൽസ് ടൈപ്പ് ലീസ്, ഫിനാൻസ് ലീസിനെ നമ്മൾ വേറൊന്നും പറയുന്നതാട്ടെ. കാരണം സെയിൽസിൽ എന്താ, സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ലേ, തിരിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അവിടെ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസ് ടൈപ്പ് ലീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ്. Okay. So before moving to the next question, do you want a break? ബ്രേക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം. ഇഫ് യു റിക്വയർ എ ബ്രേക്ക്, ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു കുഡ് ടേക്ക് എ 5 minutes break. So the option is at you whether you require a break or not. ബ്രേക്ക് വേണം? Yes, have a 5 minutes break and join by 3:50.
Okay.
Okay, let's begin. Are you all back? തുടങ്ങല്ലേ? തന്നെ വാ. Okay. So question number 9. So the question that we are discussing is covering the entire aspects of this lease. So ഇനി ഈ ഒരു term ഈ മറ്റേ criteria meet ചെയ്യുന്ന question നമ്മൾ ഇനി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. So that because I have dealt everything related to that. ഇനി വരുന്നത് ഇതിന്റെ repetition ആയിരിക്കും. So let's look into the next question. On January 1, Emerald Company entered into a 10-year non-cancelable lease requiring year-end payments of 90,000. Emerald's incremental borrowing rate is 12%, while the lessor's implicit rate known to the Emerald is 10%. Present value factors for an ordinary annuity for 10 periods are 6.145 at 10% and 5.650 at 12%. Ownership of the property remains with the lessor at expiration of the lease. There is no option to purchase the leased property. The leased property has an estimated economic life of 15 years. The fair value of the leased property is 1.2 million. What amount should Emerald recognize for the right of use asset on January 1? So, നേരത്തെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ. 5 ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയോ. ഇതില് നോൺ ക്യാൻസലബിൾ ലീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡൺ. ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല, പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്കണോമിക് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 15 ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ 10/15 67% ആവുന്നുള്ളൂ. സോ അതൊരു മേജർ പാർട്ടിലോട്ടല്ല. ഫെയർ വാല്യൂ 1.2 മില്യണും നമ്മുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുക. സോ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് എസൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആയിട്ട് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ട് എടുക്കണോ നമ്മൾ നോക്കണ്ട. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് അസെറ്റ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ്, വി ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് അസെറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അല്ലേ, യൂസ് അസെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ doesn't matter whether it is operating lease or a finance lease, it doesn't matter. What we have to find is that whether it is an operating lease or finance lease, we should recognize this right of use asset. അസെറ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ അസെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും? ഹാവ് ടു വാട്ട് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേദാവാ. ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, 90,000 ഈസ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലെ. 12% ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലെസ്സി, ലെസ്സറുടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാ, 10%, and it is known to Emerald. In such a case, what we have to take is that നമ്മളോട് ഏത് റേറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഓർ ഇംപ്യൂട്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലെസ്സറുടെ ഇംപ്യൂട്ടഡ് റേറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടു എമറാൾഡ്, എമറാൾഡിന് അറിയാമെങ്കിൽ അതെടുക്കുക. ഇനി അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോവിംഗ് റേറ്റ് 12% ഉണ്ട്. ലെസ്സറുടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് എമറാൾഡിന് നോൺ ആയിട്ടുള്ളത് 10% എന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ദ 10% ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടു എമറാൾഡ്, അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അറിയുന്ന കേസിൽ വി ഷുഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് വാട്ട്, 10%. എന്തിനാ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം? ദിസ് 90,000 ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വി റിസീവ്, that we make payment, year-end payment at 90,000 എടുക്കുന്നു. So this 90,000 is a 10-year period അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 90,000നെ 10-year പീരീഡിലോട്ട് 10%ലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക. സോ ആക്ച്വലി 90,000 into present value of annuity for 10 years at 10% നോക്കുക. So here the factors are already provided to us, which is for 10 years at 10% എത്രയാ, 6.145. 6.145 into what is the payment, annual payment എത്രയാ, 90,000. That would be the right of use asset. Clear ആയോ? Simple ആണ്.
കൺഫ്യൂഷൻ എന്തിലൊക്കെ വരാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഫിനാൻസ് ലീസ് ആണോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയാലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആയാലും ഇത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിഫറൻസ് എവിടെയാ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മാറ്റം വരും എന്നല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ 10% എടുക്കണോ 12% എടുക്കുന്നോ, അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ്. ഇഫ് ദ implicit rate of the lessor is known to the lessee, he must take that rate. If it is not known, the incremental borrowing rate of the lessee. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സോ 10% എന്താ പറയണേ, അറിയാവുന്നതിന്റെ പേരിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ 10%, ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് യൂസിങ് ദ 10%. എന്തിനെ? ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ്. ആ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക. Under both finance and operating leases, at the lease commencement date, a lessee must recognize a lease liability and a right of use asset. At the lease commencement date, a right of use asset is measured at the amount at which the lease liability was recognized, which is the present value of the lease payments to be made over the lease term, plus initial direct cost incurred by the lessee. അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. The rate implicit in the lease, if it is known to the lessee, of 10% is the discount rate for the lease. Thus, on January 1, the right of use asset recognized by Emerald is $553,050, which is 90,000 into 6.145. Clear ano? Okay. So can I move forward with the next question? Okay. So question number 10. Court Incorporated prepared an interest amortization table for the 5-year lease payable with a purchase option having an exercise price of 2,000 effective at the end of the lease. At the end of the 5 years, the balance in the lease payables column of the spreadsheet was 0. Court has asked Grant CPA to review the spreadsheet to determine the error. Only one error was made on the spreadsheet. Which of the following statement represents the best explanation for this error? So first analyze the question. Court Incorporated ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. 5-year ലീസ്, ഒരു 5-year ലീസ് ആണ്, പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. 2,000 ആണ് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അമോർട്ടൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ലീസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം, ഈ അമോർട്ടൈസേഷൻ ടേബിളിന്റെ ലീസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തില് എത്രയാണ് ബാലൻസ്? 0 ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ കോർട്ട് ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് ഗ്രാന്റ്, ഒരു CPA ആണ്, മീൻസ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടന്റ്, അയാളോട് ഈ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എറർ കണ്ടെത്താൻ പറയാണ്. സോ ഒരു എറർ മാത്രമേ ആ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. Which of the following statement represents the best explanation for this error? ഈ എററിന് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ്? Very good question. Okay. എറർ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്തൊക്കെ പോകും. പക്ഷേ ലീസ് പേയബിളിൽ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് വരില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എത്ര രൂപ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ? 2,500 മറ്റോ ആണ് അല്ലേ? 2,000ന്റെ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതും പേയബിൾ ആയിട്ട് വരണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുള്ളി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. ബട്ട് ദ പേയബിൾ കോളത്തിൽ നമുക്കിനി 2,000 പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 2,000 കൂടി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരണം. പക്ഷേ അത് വന്നിട്ടില്ല. സോ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി error is the beginning present value of the lease does not include the present value of the payment called out for the purchase option. നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ തുടക്കത്തിൽ? അപ്പൊ എന്താണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് പ്ലസ് റെസിജ്വൽ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷന്റെ റെസിജ്വൽ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, റെസിജ്വൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു റെസിജ്വൽ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ലീസ് പേയബിൾ കോളത്തിൽ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ 2,000 പേയബിൾ ആയിട്ട് വേണേ താനും. അതിലെന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ദ ലീസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എൻഡിൽ 0 ആയിട്ട് വന്നത്.
അതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എൻഡിൽ എന്താണ് ആ 2000 കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് വരും. അതാണ് കാര്യം. Court, the lessee initially must record a finance lease by debiting a right of use asset and crediting its liability. എന്തിന് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ്. അതെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ദ റെന്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി എക്സൈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഓപ്ഷൻ ടു പർച്ചേസ് ദ ലീസ്ഡ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ദി ലീസി ഈസ് റീസണബിളി സർട്ടൻ ടു എക്സൈസ്. ആ ലീസ്ഡ് അസെറ്റിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. The effect of including the present value of the purchase option is that at the end of the 5-year amortization period, the lease liability should equal that amount. Just a moment. Okay. So, just a moment. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു റെസിജ്വൽ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സേസ് കോർട്ട് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ദി ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ലീസ് പേയബിൾ ബാലൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇറ്റ്. ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്ന്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് വരേണ്ടതാണ്. സോ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് അല്ല, 0 ആണ്, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. The present value of the payment called for by the purchase option was subtracted from the present value of the annual payment. ആ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവൽ പേയ്മെന്റിന് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. നോ, അതിനാണെങ്കിൽ 0 വരില്ലല്ലോ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നള്ളിഫൈഡ് ആണ്, ഒന്നും നമ്മോടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. Court discounted the annual payments as an ordinary annuity when the payments actually occurred at the beginning of each period. ബിഗിനിങ്ങിലാണ് എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സും നടക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റി ആയിട്ട് അതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതൊരു 4 ഇയേഴ്സിലോട്ട് വരണ പോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് 5 ഇയേഴ്സ് 0 ബാലൻസ് വരില്ല. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് 4 ഇയേഴ്സ് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റിയും ആനുവിറ്റി ഡ്യൂവും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റി മീൻസ് പേയ്മെന്റ് അല്ലാതും എൻഡിൽ വരുന്നു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. വി ആർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ പേയ്മെന്റ്സ് വിൽ ബി റിസീവ്ഡ് ഓർ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ പീരീഡ്. But in an annuity due concept, we are assuming that the payment will be received at the beginning of every period. So that's the main difference between the ordinary annuity and annuity. So ordinary annuity at the end of the period, annuity due, the payment is received at the beginning of the period. So at the beginning of the period means effectively 5 വർഷം ഒരു 4 വർഷം പോലെ. ഫസ്റ്റ് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പേയ്മെന്റും അവസാനത്തിൽ ഒരു പേയ്മെന്റും കിട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 4 ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കും. സോ 4 ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മീൻസ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ 5 ഇയേഴ്സിന്റെ എൻഡിൽ 0 ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരില്ല. So the main reason is that we haven't included this residual value or the excise price with the lease payments in order to arrive at the present value. Clear ayo? Okay. So next question. Same like question. On December 29, year 1, Action Corporated signed a 7-year lease for an airplane to transport its professional sports team around the country. Okay. The airplane's fair value was 841,500. Action made the first annual lease payment of 153,000 on December 31, year 1. Okay. Action's incremental borrowing rate was 12%.
and the interest rate implicit in the lease which was known by action was 9%. The following are the rounded present value factors for an annuity due. What amount should action report as a lease liability in its balance sheet, in its December 31 year 1 balance sheet? So എപ്പോഴാണിത്? On December 29 year 1, ഒരു വർഷത്തിന്റെ എൻഡിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 7-year ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് നടത്തുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സ് ടീം അറൌണ്ട് ദ കൺട്രി. സ്പോർട്സ് ടീമിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എയർപ്ലെയിൻ, അതാണ് ലീസിന് എടുക്കുന്നത്. എയർപ്ലെയിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാ? 841,500. Action made the first annual lease payment of 153,000 on December 31 year 1. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നടത്തി. സോ ദ പേയ്മെന്റ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Incremental borrowing rate was 12% and interest rate implicit in the lease which was known by action was 9%. So incremental borrowing rate തന്നിട്ടുണ്ട്, implicit rate തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ which one you should take, and that implicit rate is known by the lessee, action അറിയാൻ താനും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should take the implicit rate itself. The following are the rounded present value factors for an annuity due. 9% for 7 years, 12% for 7 years. ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്? What rate you should take it as? 9%. So lease liability ആയിട്ട് എത്ര കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് എഴുതുക. What would be the lease liability? Yes, what would be the lease liability? Okay, so the main thing that you should note is that the first payment is received at the beginning. ബിഗിനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. സോ ഓരോ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആനുവിറ്റി ഡ്യൂല് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റിയിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ മതി. ഏത് രണ്ട് നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ വരുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റിയുടെ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1 കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ. അങ്ങനെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റ്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ് എത്രയാ? 153,000. ആ 153,000ന്റെ നമ്മൾ എത്രയാ? 5.5 ഈസ് ദ 9% അല്ല എടുക്കുന്നത്. 5.5% minus 1. So which is actually 53,000, sorry, 53,000 into 4.5 എത്ര വരും? 688,500. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. or otherwise, കാരണം അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. സോ വെൻ യു റിസീവ് അറ്റ് ദ സെയിം മൊമെന്റ് അതിന് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാ? 1 തന്നെയാണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ 5.5 തന്നേക്കിന്റെ പേരിൽ 1 മെത്തേഡ് ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 153,000 into 5.5 മൈനസ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന 153,000 അതും കുറച്ച് കളയാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. യു കുഡ് ടേക്ക് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. കാൽക്കുലേറ്റർ കയ്യിലുള്ളതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. 841,500 മൈനസ് 153,000 ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ 688,500. So here the main thing that you note is that it is annuity due. കാരണം ലീസ് നടത്തി December 29 year 1 ലീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് December 30 year 2 ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 153,000 into 5.5 ചെയ്തിട്ട് 841,500 നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. So because it is an ordinary annuity, payment is received at the end of the every period. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ ആണ്. December 29 year 1 ലീസ് എൻറ്റർ ചെയ്തു. December 31 തുടക്കത്തിലെ തന്നെ 153,000 പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പേയ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവരി ഇയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ. ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആനുവിറ്റി ഡ്യൂയുടെ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാ? ഫ്രം ദി ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ റെഡ്യൂസ് 1. ഇപ്പൊ 5.5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ 9% ഫോർ 7 years 4.5 ആയിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 153,000 5.5 ചെയ്തിട്ട് 153,000 മൈനസ് ചെയ്യുക. സോ
ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? The lease liability is recorded at the present value of the lease payments. The lease should be recorded at the present value of the lease payments discounted at the implicit rate of 9% because this rate is known by the lessee. The amount is 841,500, 153,000 into 5.5, which then must be reduced by the payment made at the inception of the lease of 153,000. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 153,000 പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ലേ, അത് കുറയ്ക്കണം. The lease liability therefore should be 688,500 in the December 31 year 1 balance sheet. Any method you could use, either the factor -1 or factor കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെയിം എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. Clear? So you have to check for whether it is ordinary annuity or annuity due. അതിനുശേഷമേ നമ്മൾ ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. Ordinary annuity ഒന്നുകൂടെ പറയോ? So two types of annuity are there. There is ordinary annuity as well as annuity due. Ordinary annuity, we assume that the payment is made at the end of every period. ഓരോ വർഷത്തിന്റെ എൻഡിൽ പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യണു എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസിലൊക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൻ അസംഷൻ ആണ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ പേയ്മെന്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എവറി ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എവറി ഇയർ. സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റി. സോ ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലേ കിട്ടുന്നു, ഓരോ വർഷത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, അതാണ് ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ. സോ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ദ മണി റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ മണി റിസീവ്ഡ് ടുമോറോ എന്നല്ലേ. സോ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മണി പിന്നീട് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ റിസീവ് ടുഡേ, ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്ന മണിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ വുഡ് ബി 1. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റി ആൻഡ് ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ. ആനുവിറ്റി ഡ്യൂവിൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, ആനുവിറ്റി ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റിയിൽ അറ്റ് ദി എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദി എൻഡിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. Cash inflow or cash outflow, whatever it should be, it is of course at the beginning. It here. Okay. Have already discussed. So when I will tell you, നമ്മൾ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിൽ there is interest as well as what as well as പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെന്റ് അല്ലേ. അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിമൈനിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം നമ്മുടെ ലീസ് ലയബിലിറ്റിന്ന് കുറച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡു യു വാണ്ട് ടു റീഡ് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? യെസ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. Quick company lease payments are made at the end of each period. Quick's liability for a finance lease will be reduced periodically by the liability for financial lease എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലീസ് ലയബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് മീൻസ് ബൈ വാട്ട് എമൗണ്ട്? ഓപ്ഷൻ എ, ലീസ് പേയ്മെന്റ് മൈനസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലീസ് പേയ്മെന്റ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആ ലീസ് പേയ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഫ്രം ദിസ് ടോട്ടൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ, റിമൈനിങ് വുഡ് ബി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ. ആ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഓരോ പീരീഡ് കഴിയും തോറും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലീസ് ടേം ലയബിലിറ്റി 0 ആയിട്ട് മാറും. The lease liability consists of the present value of the lease payments. The lease liability is reduced by the portion of the lease payment attributable to the lease liability. This amount is the lease payment
minus the interest component of the payment. Thus, the liability is decreased by the lease payment each period minus the portion of the payment allocable to interest. Amortization of the related assets എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അമോർട്ടൈസേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കുറയ്ക്കൊന്നുമില്ല. ഫിനാൻസ് ലീസ് ആണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് നോട്ട് ദിസ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ? അയ്യോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോയാ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സെയിം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മുന്നേ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ലീസ് പേയ്മെന്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, റെസിജ്വൽ വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മീൻസ് ഒരു അഡീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ. ആ റെസിജ്വൽ വാല്യൂവിനെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം. സോ can I read out this question number 13? Okay. On January 1, year 1, Babson, year 4, okay. Babson Incorporated leased 2 automobile for executive use. Year 4 and auto lease ചെയ്യുന്നത്. So that would be the first year of lease. The lease requires Babson to make 5 annual payments of 13,000 beginning January 1, year 1. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. So it is annuity due. At the end of the lease term, December 31, year 8, Babson guarantees the residual value of the automobiles will total 30,000. So year 8, year 4 നല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So year 4, year 5, year 6, year 7, year 8. Year 8 എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ലീസ് കഴിയും. Babson guarantees the residual value of the automobiles will total 30,000. So residual value 30,000 ആണ്. Babson estimates that it will probably owe only 10,000 at the end of the lease term under the residual value guarantee. So എത്രയാണ് owe ചെയ്യുന്നത്? 10,000 മാത്രം. The interest rate implicit in the lease is 9%. Present value factors for the 9% rate implicit in the lease are as follows. So implicit rate മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, incremental borrowing rate തന്നിട്ടില്ല. So confusion ആവശ്യമില്ല. Take the implicit rate. Ordinary annuity, for an annuity due with 5 payments, annuity due rate നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. For an ordinary annuity with 5 payments, ordinary annuity payments തന്നിട്ടുണ്ട്. So കണ്ടില്ല, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർഡിനറി ആനുവിറ്റി ഉണ്ട്. ഏതാ എടുക്കേണ്ടത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് $1 for 5 periods, 5 വർഷത്തില് 5 periodsൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് $1 തന്നിട്ടുണ്ട്. Babson's recorded lease liability immediately after the first required payment should be. ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റിന് ശേഷം, ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് എത്ര ലീസ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? What is the payment that they have to make? Immediately after the first payment എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we have to find എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിൽ. Present value of lease payments is equal to what? Is equal to lease rentals ഉൾപ്പെടും പ്ലസ് റെസിജ്വൽ വാല്യൂ എടുക്കും. ഇതിൽ റെസിജ്വൽ വാല്യൂല് ബാബ്സൺ ഗ്യാരണ്ടി എത്ര ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 30,000. പക്ഷെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രോബബ്ലി ഓൺലി 10,000. തുടക്കത്തിലെ, അതായത് ടോട്ടൽ 10,000 ഉണ്ടാവും പറയുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ മൊത്തത്തില്. പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡില് എത്ര? 10,000 മാത്രമേ ഓവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ദിസ് 10,000 ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാം. സോ ആദ്യം ലീസ് റെന്റൽസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. What is lease rental present value? What is the lease rentals? It is 13,000. അല്ലേ? Since it is an annuity due at the beginning അല്ലേ, beginning January 1. January 1 നമ്മൾ ലീസ് എൻറ്റർ ചെയ്തു, January 1 തന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തി. So the lease payments are made at the beginning of the period. So what we have to take? We have to take annuity due. What is annuity due formula for 5 years? 9% എത്രയാ? 4.240.
എത്ര വരും? 13,000 into 4.240 would be 55,120. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂവിനെ കൂടിയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. Residual value. What is residual value? 10,000 received at the end of 5 years. So 0.650. So 10,000 into 0.650 is 6,500. So total present value 55,120 plus 6,500 would be 61,620. Immediately after the first required payment, ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് എത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? 13,000. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്. ഇത്രയും ലയബിലിറ്റി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ പോരെ? കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. 61,620 മൈനസ് 13,000 48,620. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന്? Did you get it? How did we arrive at the answer? Yeah. The lessee records lease as an asset and a liability at the present value of the lease payments. If no purchase option exists, the lease payments equals the sum of the rental payments, the amount of probable of being owed by the lessee under the residual value guarantee, and any non-renewal penalty imposed. Accordingly, the lease liability recorded at the inception of the lease was 61,620. എങ്ങനെ കിട്ടി? 13,000 annual payment into 4.240 present value of an ordinary annuity at 9% for 5 periods plus 10,000 amount probable of being owed under the residual value guarantee into 0.650 present value of $1 at 9% for 5 periods. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 61,620 ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. The first required payment reduced this amount to first required payment ആയിട്ടുള്ള 13,000 നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക. 13,000 മൈനസ് 61,620 മൈനസ് 13,000. ഇനി റിമൈനിങ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 48,620. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. സോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. ക്ലിയർ? Yes, moving on to the next question. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഈ PDF ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ PDF നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഹൈലൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എഴുതിച്ച നോട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ എം ഡൂയിങ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ കിട്ടും. So that would be better for further reference. നമ്മളിത് പ്രിന്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, PDF ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റിങ്ങും സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിടുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ പിന്നീട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ ട്രൈ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഇൻ ദ PDF itself. എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Okay. Next question. ഇതോടുകൂടി കഴിയില്ല. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം. If you are not clear with this, okay. Question 14. On January 2, Coal Company signed an 8-year non-cancelable lease for a new machine requiring 15,000 annual payments at the beginning of each year. The machine has a useful life of 12 years with no salvage value. Title passes to Coal at the lease expiration date. Coal uses straight line amortization for all of its planned assets. Aggregate lease payments have a present value of January 2 of 108,000 based on an appropriate rate of interest. For the current year, Coal should record amortization expense for the right of use asset.
എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണേ, ജാനുവരി 2 കോളിൽ ഒരു 8-year നോൺ ക്യാൻസലബിൾ ലീസ് എൻ്റർ ചെയ്തു, ഒരു പുതിയ മെഷീന് requiring 50,000 annual payments at the beginning of each year. Beginning ആണ്, സോ annuity due ആണ്. മെഷീൻ എത്ര യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉണ്ട്? 12 years ഉണ്ട്. സോ 12 years. ടൈറ്റിൽ പാസ് ടു കോൾ അറ്റ് ദി ലീസ് എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ്. ലീസ് കഴിയുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ടൈറ്റിൽ ഇസ് പാസിംഗ്, സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ഫിനാൻസ് ലീസ്. കോൾ യൂസസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻഡ് അസറ്റ്. എല്ലാത്തിനും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അഗ്രിഗേറ്റ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഹാവ് എ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓൺ ജാനുവരി 2 ഓഫ് 108,000. സോ ജാനുവരി 2 നമ്മൾ ലീസിന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ഈ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാ? 108,000. സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം? സോ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ ദി ആൻസർ. What would be the answer? എത്ര അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം? ഇനി റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് ആട്ടോ. How much should be the amortization expense that I record every period? Use a straight line amortization for all of its planned assets. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Aggregate lease payments have a present value of 108,000 എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. Yes. Hello. So what would be the amortization expense? Just very simple. Right of use asset എപ്പോഴാ? Right of use asset നമ്മൾ എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? This present value of the payment 108,000. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should be the amortization? It is on straight line basis അല്ലേ? Straight line ബേസിസിലാകുമ്പോ I have to amortize this 108,000. Salvage value ഒന്നുമില്ല, residual value ഒന്നുമില്ല. 108,000 on what? On the economic life of the asset. എത്രയാണ് അസറ്റിന്റെ എക്കണോമിക് ലൈഫ്? 108,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12. അസറ്റിന് നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലൈഫിന് ചെയ്യണം. 13 12? ഓക്കെ, യെസ് 12. യെസ്. സോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 8 വർഷം എടുക്കും. 8 വർഷം എന്താ നമ്മുടെ ലീസ് ടേം ആട്ടോ. ലീസ് ടേമും നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. അമോർട്ടൈസേഷൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസറ്റിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലോട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താനും. സോ അസറ്റ് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അസറ്റ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും. സോ ആക്ച്വലി I have to record it at the 12 years. So the expense that I should record as amortization is 9,000. Confusion വരുന്നുണ്ടാവുക 8 വർഷം എടുക്കണോ 12 വർഷം എടുക്കണോ? ഫിനാൻസ് ലീസ് ആണ്. ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദ അസറ്റ് ഈസ് ഓഫ് മൈൻ അല്ലെ. 8 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും. സോ 12 വർഷം എനിക്ക് അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ 108,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ഇറ്റ് വാസ് 9,000. Clear? So let's have a look at the explanation. This lease is classified as a finance lease because the leased machine is transferred to call at the end of the lease term. The lease liability and right of use asset are initially recognized at the present value of the lease payments of 108,000. The lessee amortizes the right of use asset as on a straight line basis. When at the end of the lease term, the ownership of the leased asset is transferred to the lessee or the lessee is reasonably certain to exercise this purchase option, the amortization period is the useful life of the leased asset. Thus, current amortization expense is 9,000. $108,000 right of use asset. From this, there is no salvage value. That divided by 12-year economic useful life. So we'll get 9,000 to be the periodic yearly amortization.
Clear? So today the class is till 4:30. 2 hours class ആണ്. So the class is over. I hope the topics that we discussed today is so clear to you. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തിയറി കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ തിയറീസ് ഒക്കെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ എനിക്ക് അന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പയർമെന്റിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, so thank you guys. See you in the next class. No, see you after a vacation, right? ഇനി മൺഡേ അല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. So Saturday and Sunday you are having holiday. Enjoy. By the time കുറച്ചൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുക. See you in the next class.